point is that a result of the extreme over-indebtedness, monetary and fiscal policy are largely impotent. Monetary policy's capabilities are asymmetric. They really cannot do much to stimulate. Debt-financed fiscal activities can provide only a transitory boost to the economy at the cost of a reduction in future growth. Y el tercero es que a causa de las problemáticas de la realidad financiera, las políticas financieras que están abordando los Estados Unidos o los estados no van a la par del problema que tenemos, son asimétricas en cuanto a la rentabilidad que pueden generar y solamente le proporcionan a la economía un momento de estabilidad, pero después generan aún mayor deuda o mayor inestabilidad económica. And the fourth and final point is these conditions of anemic growth have created a condition of unutilized resources and disinflation. Mr. Han, I'm sorry, can you repeat the first part? The condition of what? The deterioration in economic growth under the weight of this debt has resulted in a pronounced pattern of falling inflation. Y el quinto será que esas condiciones de una economía que se está deteriorando bajo el peso de las políticas de Estado ha resultado en un patrón de una inflación. So let's now go to page number 2. Entonces ahora vamos a ir a la página 2 de este reporte. And what you're looking at here is the 100-year scorecard of economic growth. Lo que ustedes están viendo acá es un cuadro que demuestra el registro económico de los últimos 100 años. And if you, for example, look at line number 1, which is the averages for per capita GDP and population over the last 100 years, economic activity grew 2.6 and population 1.3. Miramos, por ejemplo, la línea número 1 que habla del promedio de registro en los últimos años. Miramos, por ejemplo, que la población creció 1.3% y el promedio de crecimiento del capital per cápita de la persona 2.6. So let's go down now and look at lines 6 and 7. Y ahora vamos a mirar las... Page 1, still page 1, lines 6 and 7. Scroll down. Yes, sir. Okay. So la línea 6 y 7 en este momento. If you look at 6 and 7, you can see the growth rate in the last 2 decades has only been a little bit more than 1% per annum. Y si ustedes miran en la línea 6 y 7, en las últimas 2 décadas, el crecimiento per cápita solamente ha estado un poquito arriba de 1%. And if you move over to column C, and this has very important long-range implications. The rate of growth in con las 6, ustedes se dan cuenta que hay unas implicaciones muy grandes al comparar el crecimiento per cápita y el crecimiento de la población. Population is slowing. Economies need a rising tide to encourage family formation and births. And when economies are poor, the population growth falls, and then that undermines future growth. Y ustedes se dan cuenta, miren, la economía necesita estar en una tendencia a la alta para poder favorecer el crecimiento de las familias, de la población. Pero si la economía no está creciendo, ustedes se van a dar cuenta que la población tampoco crece y esto a futuro genera un gran problema en cuanto al crecimiento de la población. Let's go to page number 2 and look at the inflation scorecard for the last 100 years. Ahora miremos la siguiente página que estamos mirando el récord de inflación de los últimos 100 años. And let's concentrate on lines 3 and 4, the 70s and the 80s. Y vamos a estar aquí en las líneas 2, 3 y 4, que habla de los 70s y los 80s. And in that 20-year period, the 3 main measures of inflation were between 5% and 7% per annum. Y
Y en estos 20 años que estamos hablando acá, las tres medidas fundamentales de la inflación estaban en un porcentaje más o menos del 20%. So let's now go down to line number 7. I'm sorry, Mr. Hunt, can I ask a question? What was the percentage of the inflation in those 2 years? I think I mistranslated that part. So can you show them line 7? Yes, sir. That's okay. So the three main measures of inflation are all under 2%. En The las Fed's 7 Mhm. pueden darse cuenta que los tres indicadores de la inflación están bajo el 2%. En la primera, en la anterior, habían estado arriba y en esta están bajo el 2%. This debate about which inflation measure is important is immaterial. They all show that we have very low inflation. Y aquí, si ustedes miran, el debate acerca de cuál de las medidas de inflación de estas tres es más importante, aquí no importa. Los tres nos muestran lo mismo, que está bajando. And look at column C, line 7. Y aquí miren la That columna 6. is the Fed's official inflation target, which is supposed to be 2%. And it's been under 2%. It's been under 2% for the entire past 10 years. They've never hit their target. Esta meta de inflación en la columna C es la meta de los federal de inflación. Y en las últimas 2 décadas no ha llegado al punto, se supone que debería estar en 2%, pero todavía no han llegado a ese punto que ellos anhelan. So let's now go to page number 3 and look at the trend in per capita GDP for the last 100 years. And this is Y la tendencia del capital por los últimos 100 años. And these are the world numbers, the worldwide numbers. And so last year we had a decline of 5%. It's estimated, but most of the year is complete, which was the largest decline since the end of World War II. Entonces, en este cuadro del capital real per cápita a nivel global, demuestra que anualmente había como un decrecimiento más o menos del 5%, pero se pueden ver que el último año hubo un decrecimiento de menos de 15% aún, y este es el más bajo que ha existido desde la Segunda Guerra Mundial en cuanto a capital per cápita. So let's now go to the next page. Ahora vamos a ir a la siguiente página. And this is the same series, per capita GDP, except it's for the United States. Este que está acá es el Producto Interno Bruto Real per cápita en los Estados Unidos. So you're looking here also at 150 years of data. Aquí estamos viendo entre 100 y 150 años de datos. Esta estadística habla en ese rango de tiempo. And the U.S. growth last year was negative 4.1, also the lowest since immediately after World War II. Y el crecimiento en los Estados Unidos, miren, económicamente el año pasado fue el más bajo que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. The more critical numbers, because we know last year's numbers were influenced by the pandemic, are the ones in the upper right-hand corner. Let's look at those, put your cursor on that. From 1870 to 2020, the average growth was 2.2% per annum. Este crecimiento que acabamos de señalar nos muestra algo, porque sabemos que el año pasado estuvo afectado por la pandemia en cuanto al crecimiento, pero miren lo que les voy a hablar acá. El primero, en las primeras épocas, el crecimiento era de un 2.2%. So we're losing almost 40% of our growth per annum. And that when you compound it, that's a very substantial difference. Y cuando tú lo comparas, cuando hacemos un compendio de lo que está pasando, vemos que estamos perdiendo casi un 40% de nuestro crecimiento en comparación en esta época. Enfrentamos. Now let's move to page number 5. And what you're looking at here is the marginal revenue product of debt. Ahora, en esta página 5, están viendo ustedes, es el rendimiento decreciente de la deuda estadounidense, producto marginal de la deuda. Now, historically, this data only starts in 1952. Ahora, históricamente, quiero decir que este dato solo lo tomamos desde 1952.
And for the entire time period, each dollar of debt generated 61 cents of GDP. $1 of debt, 61 cents of GDP. Y durante todo este periodo, en el porcentaje de deuda, cada dólar en deuda estaba generando 61 centavos de Producto Interno Bruto. And now we're dropping well below 40 cents in the most recent numbers. Y en este momento estamos llegando a una tasa de productividad por dólar de deuda de menor de 40 centavos, en el mejor de los casos. Now, this is an illustration of one of the most important concepts in economics, the law of diminishing returns. Y esta es una demostración de uno de los conceptos más importantes en economía, que es el retorno de los beneficios de deuda, which is derived from the equation at the top of the chart there. y ese lo deriva de la ecuación que ustedes ven aquí, en esta parte del cuadro, es la que nos dice este producto. The production function is universally applicable. La producción es algo que se aplica a nivel universal, esta ecuación que tenemos ahí. In other words, we can aggregate the production of los Estados Unidos y Sudamérica. Es posible. There are 4 variables, only 4. En otras palabras, aquí podríamos estar agregando la producción de los Estados Unidos o de Sudamérica. Solamente tenemos 4 variables que tomar en cuenta. And their technology interacting with the 3 factors of production, land, labor, and capital. Y son la tecnología interactuando con los 3 factores de la producción, que son la tierra, lo laboral y el capital. And what the law of diminishing returns says that if you increase one of the factors, y lo que nos dice esta ley es que si tú aumentas alguno de los factores, initially the GDP will rise. But if you continue increasing that factor, GDP will flatten out. You increase that factor further, GDP declines. que tú incrementas en alguno de los 4 factores, el Producto Interno Bruto va a subir inicialmente, pero si mantienes en ese ingreso, el Producto Interno Bruto se va a poner, no va a haber un crecimiento, se va a estabilizar en una línea, y si sigues incrementando ese factor, el Producto Interno Bruto va a empezar a decrecer. And what this chart confirms is that we're overusing debt capital, and we're getting weaker and weaker diminishing returns. Y lo que este cuadro nos muestra es que ya estamos utilizando el capital de la deuda y estamos obteniendo cada vez rendimientos aún más débiles, aún más bajos. Let's go to page number 6. Ahora vamos a ir a la página número 6. This is a very important graph. On the on the right-hand axis, we have gross government debt as a percent of GDP. Entonces, en este cuadro, un dato muy importante, tenemos lo siguiente. En la parte derecha, en el eje derecho, tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto. And on the left-hand axis, we have the yield on the 30-year Treasury bond. Y en el izquierdo tenemos, que es esta que está acá, tenemos la tasa de interés de manera porcentual. And notice that there is an inverse relationship. That as the debt goes up, the interest rates decline. Quiero que se den cuenta que aquí hay una relación que es inversamente proporcional, que en tanto suben los intereses, entre sube la deuda, los intereses bajan. In other words, this is contrary to the popular opinion that if the government issues more debt, you'll get better growth and higher inflation and interest rates go up. But in fact, the exact opposite happens. The debt weakens growth, inflation, and interest rates. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque hay que demostrar que eso es contrario a la opinión general que dice que si el gobierno permite que haya más endeudamiento, van a crecer, va a haber un crecimiento. Aquí demuestra que entre más endeudamiento, a la final va a ir decreciendo el crecimiento porque las tasas de interés van bajando. And what the scholarly studies show Y lo que muestran los estudios de los eruditos en economía, when the government debt ratio starts hitting around 50%,
You can put the cursor on 50%. Right in here, you know. When that happens, there is a deleterious effect on growth. And you begin to get a very sharp dispersion between the debt to GDP ratio and the interest rate. Lo que demuestran esos estudios es que, miren, cuando las tasas de interés alcanzan, las tasas de deuda alcanzan el 50%, empieza a haber un cambio, tocamos un punto de inflexión a nivel de economía. Se da cuenta que se aleja cada vez más la proyección que debería haber entre las tasas de interés y la deuda. Diferencial muy grande. And this relationship is holding in all of the major economies of the world. Let's go to the next page. Y esta relación que les estoy mostrando acá está siendo verdadera para las mayores economías del mundo. Se está dando este efecto contrario. So in the upper left-hand corner, the same chart for France. Miren, acá les muestro en la parte izquierda que es el mismo cuadro para la deuda de gobierno de Producto Interno Bruto de Francia en cuanto al rendimiento en los 10 años. Es Francia. Notice once again the inverse relationship, debt up, interest rates down. Aquí ustedes ven la relación a la inversa. Intereses bajan, deuda sube. And then we have Japan next to it there in the upper Y ahora right tenemos hand aquí a Japón. Este es el cuadro de Japón. Japan is the poster child for excessive use of debt. I'm sorry, Japan is what? The poster child? Poster child, it's like an advertising campaign for too much debt. Thank you. Miren, aquí es Japón. Yo creo que Japón es como a lo que todo el mundo mira cuando está hablando de cómo se maneja una deuda y miren cómo están hechas. And then in the bottom two charts, we have the United Kingdom and Italy, same pattern, all these countries. Y aquí en la portada tenemos al Reino Unido y a Italia. Y lo que quiero que miren es que está el mismo patrón. Tiene su punto de inflexión y un cambio totalmente radical. So now let's move to page number 8 and look at. Vamos a ir a la página 9. And this is public and private debt annually since 1870. Lo que estamos viendo acá es la deuda pública y privada anualmente desde los años 1970. And the first peak that you see was in 1873, if you can put the cursor there. 1870, perdón. Y lo primero que ves es aquí, en 1800. Esta es la primera alza que vemos en 1873. That's when we were building the transcontinental railroads and the industries that were associated. It was too much debt. Ayer era cuando se estaba haciendo el sistema de vías ferroviarias en todo Estados Unidos y la deuda era gigante. And that ushered in a period of poor economic performance and disinflation. Después eso trajo un periodo de un rendimiento económico pobre y de se cayó la inflación en esa época. And then, of course, the next build-up was in the 1920s. Después, el otro momento en que volvió a subir la economía fue en 1920. And then in 2008. Y el siguiente que tuvimos se presentó en el 2008. So typically these debt bubbles were almost 50 or 60 years apart. But now, because of the pandemic, we have a new peak within 12 years, which is the latest plot. Típicamente, estas burbujas de deuda que se presentaban tenían más o menos 50 años de diferencia, ¿no? Que el país entraba en una gran deuda. Pero ahora, con la pandemia, la siguiente que esperamos está solamente a unos 20 años. So the pandemic, of course, created a lot of problems. And because of necessity and humanity and political needs, we took on a lot of additional debt to try to ameliorate the pandemic. But this debt build-up will reduce growth for a long time to come. Claro, sabemos, la pandemia por diferentes necesidades a nivel físico, a nivel humano, creó la necesidad de que de diferentes maneras los estados incluyeran en grandes cantidades de deuda. Pero esta misma deuda eventualmente va a cobrar su costo, por así decirlo, en todo el crecimiento que tienen las naciones, el país. So let's now go to page number 9. Ahora mírenlo aquí en la página 9.
and this compares the U.S. with Europe and Japan. The important point of this chart is that although our debt levels are rising, we're still not as over-indebted as Europe and Japan. Bueno, y aquí lo que vemos es una comparación que se hace de los niveles de deuda total en porcentajes de Producto Interno Bruto entre Estados Unidos, Japón y la zona euro. Como se dan cuenta, lo importante para resaltar en esta gráfica es que, por lo menos en este momento, los Estados Unidos no están tan endeudados como están en zona de deuda Japón y la zona europea. But here's a very important point, and that is what is happening politically in the United States. The United States may jump up into the area of the European levels. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante. A causa de la situación política que está viendo los Estados Unidos, se puede prever que dentro de poquito salte a la zona de endeudamiento similar en la que está la Unión Europea, a esos niveles. And while this may give a transitory boost to the economy, the net effect is that it will undermine growth for a long time to come. Claro, si bien este tipo de endeudamiento producirá que la economía tenga una especie de auge momentáneo, porque se inyecta el dinero en la economía, va a tener una consecuencia a largo plazo muy nefasta. So let's now skip to page 11. Ahora vamos a ir a la página 11. 11, let's go to 11. And look at the population trends, because this is one of the factors of production. Y ahora quiero que miren acá. Aquí estamos mirando la población de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué la miramos? Porque es que la población es uno de los factores que determina la producción de un país. And the population figures really don't start until 1909 on a consistent basis. But the point is, notice where the average is for the past 110 years, 1.2%. Esto que muestra acá es el índice de crecimiento de población. No se empezó a tomar seriamente como datos hasta 1909, pero lo importante acá es que miren este punto que está acá, que es el promedio de crecimiento, que es 1.2%. And the United States has come down, but I'll elaborate on this in just a minute, but the growth rate is weaker in population in Europe, Japan, and China than in the United States. Ahora, y como se pueden dar cuenta, el crecimiento ha decrecido en los Estados Unidos, de eso voy a hablar en un momento, pero comparen que es en China, Europa, Japón, el crecimiento de la población es menor que el que ha tenido Estados Unidos. So let's go to page number 12. Ahora vamos a ir a la página 12 con esto en mente. The world population is on the right-hand axis in billions of people. Aquí vemos el crecimiento de la población, se ve en este eje derecho, en billones, estos son billones de personas. And that's the shaded area. Y eso que está acá, esa área que se ve un poquito más oscura, si la alcanzan a ver, como con una sombrita. The line is the rate of growth, which is on the left-hand axis. Y esta línea que está acá es como la tasa de crecimiento que está acá. Entonces la sombra es la población y esta tasa de crecimiento que está aquí a la izquierda en porcentaje. And the red dot was the latest number. The world is now down to 1.5, which is the lowest since 1952. Y los puntos que están acá, I'm sorry, can you repeat the red dots? What do they mean? The red dot there is the lowest rate of growth since 1952. Okay. So you go back to the right, left. Estos puntos que están acá representan el crecimiento demográfico más bajo que han existido, que se dieron desde 1952. And then the other dots are for the US, China, Europe, and Japan. One important thing to keep in mind is that the 0.4 for China, the official numbers. Bueno, entonces, les explico el gráfico como lo están viendo. Entonces, esto representa el crecimiento de los Estados Unidos. Vemos que lo más bajo fue en el 52 y los otros representan los otros países. China, Estados Unidos, Europa. Ahora miremos China. The private
demographers say population is not growing in China. El porcentaje de la población de crecimiento en China no está creciendo, se ve que no está creciendo. They had the one child per family, and then they didn't allow girl babies. So they're paying a real high price for this now. Y ellos, ustedes saben que tienen la política de un solo hijo por familia en China. Esto pues no permitió crecimiento y están pagando un precio alto por esto. And notice, A comprar carne. and notice that Japan, its population is declining, and they've been in a debt depression now for 3 decades, and population is withering away. Y ahora miren esto, entonces miren Japón, aquí empieza a tener más sentido todo cuando ven que su población está en números negativos, no está creciendo, y ellos han estado en una deuda, en una depresión a causa de la deuda por las últimas 2 décadas. So let's now skip over to page 15. Ahora, con esto en mente, esta relación, quiero que vayamos a la página 15 de este informe. Go on to 15. This is the stock supply of money. And Es como la reserva de dinero. And the Federal Reserve, in order to try to ameliorate the panic, gave us a nearly 25% increase in the money supply. Miren, la Reserva Federal, con el propósito de mitigar el pánico, dio un incremento de un 20% en el porcentaje de dinero circulante. Which was the highest, really, since World War II. Esa inyección de dinero que hicieron es la más alta que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. And many people think this is inflationary. Y muchas personas piensan que esto es un resultado inflacional de la inflación. But there's another critical variable, and that is the velocity of money. Let's go to the next chart. Pero hay otra variable que debemos tener en cuenta y es la velocidad del dinero. First of all, look at the equation at the top of the page. It's Primero, called the equation of miren exchange. esta ecuación aquí, la ecuación de intercambio. And velocity is a very complex variable. Y la velocidad es una variable muy compleja en este campo. But the most critical factor over the time is the marginal revenue product of debt. Pero el producto como más importante a lo largo del tiempo que se da es el producto marginal de la deuda en general. And as our debt has become more and more unproductive, velocity has peaked in 1997 there, in which $1 of money generated $2.20 in GDP. So if you could put your cursor on the 1997 level. Yes. And it's up here. It's marked. It's marked. If you go up a little bit, just go up a little further. You've cut off 90. Yeah. Give me a second. Oh, there. Yeah, there it is. See, there's your 220. There you are. Sorry, no le mi signal. Okay. And notice Bueno, we've been entonces, experiencing a steady downdraft in which we're only getting about $1.20 of GDP for every dollar of money. Quiero que miren que este incremento de la velocidad del dinero fue más alto en 1997. Ahí en ese momento un dólar estaba produciendo 2.2%, pero desde ese momento hemos estado en una caída fundamental, donde estamos produciendo no 2.2, sino 1.74. Es el medio que se ha dado. And this also happened when we took on too much debt in the 1920s. So we came down from 2 in 1918 to 1.2 in 1946. Este decrecimiento de la velocidad de producción del dinero también se dio en 1920, cuando pasamos de 2.0 por dólar a 1.72. The economist responsible for the equation of exchange was Irving Fisher. El economista responsable por crear esta ecuación era Irving Fisher.
And he said in a famous 1934 article that when economies become extremely over-indebted, the velocity of money falls. Y él dijo en un artículo muy famoso que se publicó en 1934 que cuando una economía ingresa a campos de deuda demasiado amplios, la velocidad del dinero baja. And he didn't prove it because he didn't have the data, but I just did it. Y él no lo probó en esa época porque no existían datos, pero ahora yo se los acabo de comprobar que la deuda es totalmente, crece y baja la velocidad del dinero. So let's now go to the next page, page 17. I'm going to summarize very quickly. Ahora vamos a ir a la página 17. Yo quiero hacer... Page, right? yes, page 17. Mm-hmm. It's not a graph. It's a verb. It's written. Yeah, there we are. This is the research of Dr. Michael Spence, who received the Nobel Prize in Economics in 2001. Esa es una voy a hacer un resumen de esto. Esta es la investigación del Dr. Michael Spence que recibió un premio Nobel de Economía. And he is writing with Kevin Wash, who was an official of the Federal Reserve. Y esto lo escribió de la mano con un oficial de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de apellido Washer. I've documented the article at the bottom of the page there. And here is their point. En la parte de abajo cito el artículo, ¿no? Pero bueno, quiero decirles cuál es el punto del que estoy hablando. And their point confirms another line of rationale as to why monetary policy would become counterproductive. Y el punto que ellos acá confirma de manera, en otra línea racional, por qué la política monetaria internacional va a terminar siendo contraproductiva. Lo que estamos haciendo ahorita nos va a pesar. So the Fed engages in balance sheet expansion, and also they provide long-term guidance. La Reserva Federal se involucró en la expansión de balances y también produjeron, I'm sorry, Mr. Lacy, would you mind repeating the Fed's engagement? Well, they tell the markets that they're going to maintain an easy monetary policy for the next year or 2 years. In other words, they give guidance that they will be on the side of the markets well into the future. Thank you. Yo le pregunté porque no había comprendido una parte, entonces me estaba diciendo que lo que hicieron la Reserva Federal fue decirle a los mercados, vamos a estar del lado del mercado durante los próximos años, van a tener el apoyo, vamos a estar moviéndonos a favor del mercado. And this is a signal to the corporate managers that financial assets are protected. Y eso para los managers a niveles corporativos les dice que los activos financieros que ellos tienen están protegidos. But of course, real assets are not protected. Pero en realidad, esos activos reales financieros no están protegidos. The financial assets are liquid. An investment in a plant is not liquid. Los activos financieros son por naturaleza líquidos. Pero invertir en un plan que te digan no es algo que tenga liquidez. And so what is happening is that the corporate managers are investing in financial assets rather than real assets. Entonces lo que está pasando es que los managers de corporaciones, los entes financieros importantes, están invirtiendo en activos financieros, pero no en activos reales. But the real assets are needed to generate growth. Y el asunto es que los activos reales, la economía real, como le llaman, se necesita para que se dé crecimiento, no solo la economía financiera. So let's go to the next page, page 18. Con eso en mente, vamos a pasar a la página 18, que se están dando, recuerden, inversiones en activos financieros, economía financiera, no economía real. What you're looking at here are the corporate profits from the national accounts. Lo que están viendo aquí son los rendimientos corporativos de las cuentas nacionales.
de recuperación. And these data are generated from the Internal Revenue Service. Los datos que están acá los generamos del sistema interno de beneficios. So if you overstate your earnings, then you pay too much tax. And if you understate your earnings, then you could go to jail. Y aquí pasa lo siguiente, recuerden que si ustedes declaran una renta mayor de lo que deben hacer, pues pagan más impuestos. Ahora, si declaran menos de sus beneficios reales, pues bueno, vas a la cárcel, ¿no? Es un delito. And the important point is that for the entire U.S. economy, corporate profits are where they were 10 years ago. Y el punto importante acá es este, miren lo que tengo acá, que los activos reales, los beneficios reales de las corporaciones se encuentran en este momento en el mismo lugar donde estaban 10 años atrás. So and there's no doubt that we have maybe 2 or 3 dozen firms that are doing extremely well. Claro, pues no hay dudas que tenemos una o dos firmas bancarias que están, o firmas, perdón, empresas que están haciendo muy bien. But this means that many of our smaller firms, medium-sized firms, which are the key to future growth, are doing very poorly. Pero este gráfico demuestra que muchas de nuestras firmas, de nuestras empresas medianas, no les está yendo tan bien y ellas son las que mueven la economía, ellas son las que son importantes para el crecimiento. And what Spence and Wash are saying is that this dichotomy is hurting the economy, and it's basically the result of misguided policies at the Federal Reserve. Y lo que Spence y Watt, que son los del artículo anterior, dicen es que esta dicotomía que se está dando por la falta de guianza correcta a nivel como instrucción de guianzas financieras está hiriendo a la economía. My final chart is page number 19, and it is of the velocity of money. And what we've done is we've compared the trends with the United States as the green line. Okay. Este cuadro final que les quiero mostrar habla de la velocidad comparativa de las 4 grandes economías. Entonces, And then the orange line is the European Union. Tenemos Estados Unidos como la línea azul, Europa, la naranja. And then the Japan and China are the other 2 lines. Y tenemos a Japón y China, que son las otras dos líneas que están acá. So Japan and China, very heavily over indebted. Their velocity is less than 50 cents. In other words, each dollar of money is generating only less than 50 cents of new GDP a year. Japón y China, altamente endeudados, están teniendo una velocidad que está muy mala, está bajando. En otras palabras, miren, por cada dólar que ellos tienen, están produciendo en Producto Interno Bruto anual menos de 50 centavos. In Europe, each dollar is generating only 85 cents of GDP. En Europa, cada dólar está generando solamente 85 centavos de Producto Interno. The United States is better, but if the United States goes the path of Europe and Japan and China, then our velocity will continue to decline. Ahora, los Estados Unidos están mejor, pero si los Estados Unidos continúa siguiendo este camino de Europa, Japón y China, bueno, pues nuestra velocidad va a bajar, va a seguir bajada. And then we will have as poor economic performance as they do. Y vamos a terminar con un rendimiento económico tan débil, adelante, igual de débil a los demás. And that concludes my talk. Y con este cuadro concluyo mi charla, de lo que les estaba hablando en la presentación. ¿Quiere preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Tiene preguntas? Sí, tenemos una pregunta. Tenemos pregunta, Dr. Lacy. Here, Natividad Ramos hace una pregunta y dice, ¿quién es responsable por tanta mala guianza? Who is responsible for all this bad advising and economic decision making?
Well, question. basically what we've seen in the United States is that both political parties' solution to the problems is to borrow more money and spend it under the presumption that this will make things better. Bueno, And there básicamente is, lo que hemos visto es que en los Estados Unidos, por ejemplo, la solución política de ambos partidos para los problemas económicos es prestar más dinero, crecer la deuda y creer que eso va a producir más. and we do get a transitory boost. But the net result is that over time, it makes us worse off. Y sí, el incremento en la tasa de endeudamiento permite que haya como un crecimiento instantáneo de repente, pero a largo plazo no se mantiene, baja más. And keep in mind, as you saw, the deterioration in economic growth is not small. It is major. Y mantengan esto en mente, el deterioro que se da en el rendimiento económico nacional no es algo pequeño, estamos hablando de cifras mayores. Excellent question. Muy buena pregunta, gracias. Tenemos otra persona que está preguntando y dice, bueno, hay varias preguntas que están llegando. We've got a couple questions here coming in. First question is, where do you think we need to start making changes or adjustments? Where would be the first thing or the first changes that there in policy that needs to be made to start making the right decisions? I know there's a lot of implications maybe for this question, but go ahead. Well, the one thing that is very clear is that we cannot solve a debt problem by taking on more debt. Bueno, hay algo claro con respecto a esta pregunta, es que no se puede resolver el problema de la deuda endeudándose más. There was a very important study done by McKinsey Global Institute in 2010. Hubo un estudio muy importante que realizó el Instituto Global McKinsey en 2010. McKinsey Global Institute is one of the leading researchers on debt and its consequences. Quiero que sepan que el Instituto McKinsey es tal vez el líder mundial en cuanto a los estudios de la consecuencia del endeudamiento de naciones. And they looked at countries that became extremely advanced economies that became extremely over-indebted in the time period from 1900 to 2008. Y ellos miraron o analizaron economías avanzadas que se volvieron extremadamente endeudadas en el lapso de 1900 al 2000. And what they found is that and there were 28 cases. Y lo que ellos encontraron es lo siguiente, que en 28 de los casos, And they found in all cases that the debt problem had to be reversed by a period of austerity. estudiaron 28 casos y ellos encontraron en todos estos 28 casos que la deuda, ese endeudamiento tremendo debería ser solucionado con un periodo de austeridad. Which they defined as a sustained significant increase in saving. Que se podría definir como un sostenimiento definido en inversiones y en movimientos. So, Dijo en ahorros, Daniel, en ahorros. En savings, no stating, gracias, que se definía en un periodo sostenido en ahorros. and so think of it this way. Piénsenlo de esta manera. When you become more indebted, you're living beyond your means. Cuando tú entras a una deuda más grande, estás viviendo más allá de lo que produces, de tus medios, de lo que alcanzan tus medios para sobrevivir. So to correct the problem, you have to live inside your means. Entonces, para corregir este problema, lo que tienes que hacer es vivir dentro de lo que te alcanza, dentro de tus medios. But here's the problem. The public at large is not willing to accept austerity. Pero aquí está el problema. El público en general no está dispuesto a aceptar la austeridad.
And the problem is compounded because they just take on more debt, aggravating all of the underlying problems. Y el problema es compuesto, porque no solamente hacen eso, sino que toman aún más deuda, que lo que hace es que va creciendo, acrecentando los demás problemas. Excellent question again. Una vez más, una gran pregunta. Ok, vamos a hacer una pregunta más. Aquí hay varias ya prácticamente contestó, que tiene que ver con cómo solucionar el problema actual que estamos viviendo. Vamos a hacerle una pregunta política, sé que a muchos le interesa esta parte también. ¿Cuál es el pronóstico de las políticas económicas de Biden y su efecto en la economía y su efecto en América Latina? Hagámosle la pregunta en compuesto, que con eso creo que vamos a responder en conjunto varias de las preguntas que se están haciendo. ¿Ok? Luego sigue Mark Nadal, el presidente del Global Partnership Exchange, que va a hablar específicamente del Foro Económico Mundial y las tendencias globalistas. Justamente va a hablar un poquito del Global Partnership Exchange también para los que estaban preguntando. Dr. Lacy, last question here. What is the tendency that you see that Joe Biden will take concerning his ability with his team to deal with this situation? And how do you think this will affect third world countries and especially Latin America? Thank you. Well, he's just advocated a $1.9 trillion supplemental coronavirus bill, $1.9 trillion coronavirus bill. Bueno, pues acabamos de una que acabo de aprobar, ¿no? Un 1.9 trillones de dólares a favor de todo el problema, todo lo destinado a la pandemia de coronavirus. And the outgoing administration had pushed through a $900 billion program just a few weeks ago. Y la administración salida había colocado unas pocas semanas atrás, o había puesto en efecto un programa de 900 billones de dólares. And in addition, if you go to the president's website, he's advocating $7.7 trillion of new debt-financed activities. Y aparte de eso, si ustedes van a la página de la presidencia, se van a dar cuenta que él está adjudicando. Can you repeat the number again? Sorry. How many trillions? 7.7 trillion. 7.7 trillones de dólares para porcentaje de endeudamiento. So the result to me will be clear. There may be a transitory boost in economic activity, but then the economy Para mí will es fall. algo claro. Va a haber de pronto un crecimiento transitorio, una especie de explosión económica momentánea. There was in 2009 and 2010, there was a $900 billion program of shovel-ready projects. Bien, les cuento. Y bueno, les decía lo anterior, obviamente a largo plazo afecta a la familia. En el 2010 y el 2009, un programa transitorio que adjudicó. I'm sorry, Mr. Lacy, I'm sorry, I forgot the site. What is the number again and the name of the program? Sorry. In That there is an echo. 2009 and 2010, there were a number of basically projects that were presumed ready to go. And the economy received a boost for about 1 to 2 quarters. Okay. And then the economy began faltering again. En el 2009 y en el 2010 hubo un montón de programas transitorios que fueron similares, que adjudicaron grandes cantidades de dinero, y sí, la economía tuvo un auge momentáneo durante más o menos 2 o 3 trimestres, pero después bajó. The Trump administration undertook a major tax cut in Trump también. 2017.
En el This was 2017 this was también. financed entirely with debt. Y And eso, there was a short boost, and then the economy, the growth rate receded. The Biden plan will not produce any different result. It's the same thing. It's relying on debt financing. y la administración de Trump también vio algo similar en el 2017 y en efecto se vio que hubo un crecimiento y bajó. Y lo que está planteando la política económica de Biden va a generar lo mismo. Porque se basa en el financiamiento de la deuda, a través de las deudas, del endeudamiento. Felicitaciones para su preguntas muy excelente. There's one more question. Okay. Está Very bien. interesting. But the question goes like this: if interest rates are reduced in an inverse, in a way that's inverse in proportion to the greater the debt, why isn't it healthy to get in debt if this will reduce interest rates for people who want to get loans? Well, the interest rate is a nominal number. And so when we deconstruct the interest rate, the nominal interest rate is equal to the real rate plus expected inflation. Bueno, Mr. Knapp, I'm going to take the question first so they know what we're talking about. La pregunta era relacionada con, dicen, bueno, pero si entre más crece la deuda, bajan las tasas de intereses, ¿por qué no es beneficioso si al bajar las tasas de intereses las personas que piden préstamos van a pagar menos? Esa era la pregunta. Entonces la respuesta va de la mano de que el interés es un número nominal, que se compone. And now, Mr. Lacy, would you say again your answer? So it's a nominal number that is composed by? So the inflation rate falls and the nominal interest rate falls. Entonces, dice es un número nominal y lo que vemos aquí es que las tasas de interés caen y el interés también cae. But the real rate doesn't fall. Pero la tasa real, no la composición la real, no baja la tasa real de endeudamiento, o sea, sigue la tasa grande. And so the lower interest rate is not really an inducement to do anything. Entonces, tener una tasa de endeudamiento real realmente no es algo bueno para hacer algo, no es algo que te motive a hacer algo, no lo es porque no se ve reflejado en lo que paga interés. And that's why we see this steady erosion in per capita GDP, population, employment. Y We por eso, see it here and all around the world. porque no se ve realmente que, o sea, ese beneficio es que ustedes ven que hay una erosión permanente en el crecimiento de diferentes economías. Another Perfecto. excellent question. Perfecto. Una muy buena pregunta. Hago una corta acotación sobre las respuestas sobre por qué no es bueno que bajen las tasas de interés cuando se produce deuda. Y es que él también mencionó de alguna manera de que la inflación que produce eso hace que en realidad tú termines pagando más que lo que realmente estás prestándote. ¿Por qué? Porque alrededor tuyo tú empiezas a pagar más por los bienes y servicios, por la inflación que produce. Entonces, a la hora de la verdad, ese préstamo no te alcanza para los proyectos que realmente habías planificado. Y termina siendo una bomba de tiempo en el cual realmente termina el dinero que sacaste no valiendo lo que tú creías que vale, justamente por la forma en que se generó el dinero. Entonces, eso obviamente termina siendo como una ilusión, un engaño para la gente en el uso de las tasas de interés. Thank you, Doctor. We appreciate so much your time, your valuable time. Vamos a darle un aplauso virtual al Dr. Lacy Hunt, por favor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su tiempo valioso que hemos tenido el privilegio de compartir con él en esta oportunidad. Thank you so much, Dr. Lacy. Thank you for your time. We really appreciate and we look forward to having you more in these important conversations that we're having to maybe talk about many other issues that are important in the concerning the economic world. Thank you so much.
El placer es mío.